ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SN Knowledge School YouTube channel එකට. අද ඔබ එක්ව සිටින්නේ ඇඩ්වාන්ස් වෙබ් වීඩියෝ මාලාවේ තවත් වීඩියෝ එකක් සමගයි. අද අප කතා කරන්න යන්නේ ඇනිමේටඩ් බටන් එකක් හදන ආකාරය ගැනයි. අපි දැන් Sublime Text Editor එකට ගිහිල්ලා කෝඩ් එක ටයිප් කරලා බලමු ඇනිමේටඩ් බටන් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා.
ඉතින් යාළුවනේ මම අද වීඩියෝ එක ඉවර ගන්නයි යන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. subscribe කරලා එහා පැත්තේ බෙල් අයිකනේ බුවොත් මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.